Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Vanacha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivakachara Santara Subhashri Srimanis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Drantaraj Srimad Bhagavatam Class Ki Jai Gaura Premananda. Glorious the Son of the devotees, glorious the Son of the devotees, glorious the Son of the devotees, glorious to Shri Shri Guru and Shri Guru. Hare So this morning we are reading from the Srimad Bhagavatam, chapter 5, text 17. Итак, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 5, текст 7, 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvatva Swadharmam Charanam Bhujam Harir. Тьятва свадхармам чаранам боджам харир. Tvatva Swadharmam Charanam Bhujam Harir. Тьятва свадхармам чаранам боджам харир.
Bhajana Pakvata Patitato Yadi Bhajana Pakvata Patitato Yadi Bhajan Apakvota Patitato Yadi Bhajana Pakvata Patitato Yadi Yatra Kvavabat Yatra Kvavabhadram Ubud Amushakim Yatra Kvavabhadram Bhuta Mushikim Yatra Yatra Kvavabhadram Abud Amushakim Yatra Kvavabhadram Bhuta Mushikim Kovarta Apto Bhajatam Swadharmataha Kovarta Apta Bhajatam Swadharmataha Kovarta Apto Bhajatam Swadharmataha Kovarta Apta Bhajatam Swadharmataha Tvatva Swadharmam Charanam Bhujam Harir Pujan Apakvo Tapate Tato Yati Yatra Kvabhadram Ubad Amushakim Kovarta Apto Bhajatam Swadharmataha If someone else would like to chant. Tyaktva Swadharmam Charanam Bhujam Harir Bhajana Pakvot Hapatet Tato Yadi Adrakvava Bhadrama Bhuta Mushikim Kavartha Apta Bharatam Swadharmataha Дословный перевод. Тяктва, оставив, свадхармам, свою предписанную деятельность, чарана амбуджам, лотосные стопы, харихе, хари, Господа, баджан, в ходе преданного служения, апаквага, незрелый, Адха по причине. Патет падает. Татага с этого положения. Яди если. Ятра
где, ква, что бы то ни было, ва или использовано иронически. Абадрам неблагоприятным. А вот случится. А мушья с ним. Ким ничего. Кава артхага. Какая выгода? Аптага обретается. Абаджатам непреданным. Свадарматага исполняющим предписанную деятельность. Перевод стиха. Человек, оставивший материальные занятия ради преданного служения Господу, но не достигший зрелости, иногда может пасть, однако даже в этой неудаче для него нет ничего плохого. С другой стороны, человек, не занимающийся преданным служением, даже если он выполняет все предписанные ему обязанности, ничего не достигает. Комментарий. Если говорить об обязанностях человечества, то их бесчисленное множество. Каждый человек в долгу не только у своих родителей, членов своей семьи, общества, страны, всего человечества, других живых существ, полубогов и так далее, но и великих поэтов, философов, ученых и прочих. Однако в Писании говорится, что человек может отказаться исполнять этот долг по отношению к ним и посвятить себя служению Господу. Итак, если человек поступает подобным образом и достигает успеха в преданном служении Господу, это очень хорошо. Но бывает, что человек посвящает себя преданному служению под влиянием эмоций, и в конце концов находится много причин, по которым он сходит с пути преданного служения, вступая в нежелательное общение. История знает много подобных примеров. Бхарата Махараджа вынужден был родиться оленем из-за своей сильной привязанности к олененку. В момент смерти он думал об олененке, и поэтому в следующей жизни стал оленем, хотя и не забыл того, что с ним было в прошлой жизни. Аналогично этому Читракету упал из-за оскорбления, которое нанес стопам Шивы. И тем не менее здесь подчеркивается необходимость предаться лотосным стопам Господа, несмотря на возможность падения, потому что даже перестав исполнять предписанные обязанности, входящие в преданное служение, человек никогда не забудет лотосных стоп Господа. Однажды, начав преданное служение Господу, он будет служить Ему при любых обстоятельствах. В Бхагавад-гите говорится, что даже малая толика преданного служения может выручить человека в самом опасном положении. История знает тому множество примеров. Один из них – Аджамила. В детстве он был преданным, но в юности пал. И все же в конце жизни Господь спас его. Omagyatamidandasya Jananjana Salakaya Chaksuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swavadantikam Panchakalpachubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So as devotees, we have given up one occupation to take up another occupation. Будучи преданными, мы отказались от исполнения одного рода обязанностей и приняли на себя другого рода обязанности. These occupations seem to be of the same nature, but actually they're different. И кажется, что и те, и другие обязанности одной и той же природы, но на самом деле они разные.
the occupation that we've come from is the occupation of association with materialistic activities and persons. И те обязанности, от которых мы отошли, они связаны с общением с материалистичной деятельностью и людьми. So that's what we've given up. Это то, что мы оставили. We've given that up for the association of Krishna and his devotees. Это мы сделали ради общения с Кришной и его преданными. And the occupation is devotional service. И мы занялись преданным служением. However, it will take us some time to get used to the differences in these two occupations, one being asat and the other being sat. И это занимает какое-то время, чтобы привыкнуть к этой разнице в этой деятельности. Одна сат, другая асат. In fact, most of us don't even realize our good fortune. И на самом деле большинство из нас даже не осознают, насколько нам сильно повезло. We take devotional service and the association of devotees, the ability to serve Krishna on a daily basis. We tend to take it very lightly. Мы очень легковесно воспринимаем эту возможность заниматься преданным служением, общаться с преданными ежедневно. Because we haven't made this distinction yet. Потому что мы еще не вполне понимаем эту разницу. We haven't made the ultimate distinction between sat and asat. Потому что у нас нет этого окончательного понимания разницы между сат и асат. Everything that we were involved in the material occupations were temporary asat. И то, что те материальные обязанности, которыми мы занимались, являются временными асат. And now we're associating with sat, which is eternity. А сейчас мы вступили в соприкосновение с сат, вечностью. So everything about Krishna consciousness is sat. Все, что относится к сознанию Кришны, является сат, It's eternal. вечное. So let's just name these eternal things that we are associated with. Сейчас мы перечислим те вечные вещи, с которыми мы соприкасаемся. Maybe I can even ask you to name them. Может быть, я даже вас попрошу назвать их. What are the things that you're associated with which are eternal? Назовите то, с чем вы общаетесь, то, с чем вы соприкасаетесь, что является вечным. Put your hand up because then it's easier and I know who's talking. Пожалуйста, поднимайте руку, потому что мне будет легче сосредоточиться на том, кто говорит. The holy name. Святое имя. The holy name has come from Goloka Vrindavan. Святое имя не зашло с Галоки Вриндавана. And it's an eternal mantra. Это вечная мантра. It's a very, very, very powerful mantra. Это очень, очень, очень чрезвычайно могущественная мантра. Association with devotees is eternal. Да, общение с преданными вечное. We will see each other in the spiritual world when we go back home, back to Godhead. И мы увидим друг друга в духовном мире, когда вернемся туда. The Shastras are eternal. Да, шастры тоже вечные. In fact, if you, Bhagavad Gita, for instance, is 160 million years old. No one can hold up a book and say the contents of this book is 160 million years old. Ну вот Бхагавад-гите уже 160 миллионов лет. Вряд ли кто-то может взять
Бхагавад-гиту в руки и сказать, что ты уже 160 миллионов лет. That was when Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god. You was. Huh? Who was? Me. Krishna. Кришна поведал ее Бхагавад-гите, Бхагавад-гиту Богу Солнца 160 миллионов лет назад. So, any others? Еще что-то? Prasadam is eternal. Да, прасад вечен. And this is an interesting one because these preparations that we have in the recipe books which have been printed, these are eternal recipes. These are recipes that Krishna partakes in eating every day, cooked by Radharani. И очень интересно, что те рецепты, которые приведены в наших поварских книгах, они вечные. Это то, что кушает Кришна со своими друзьями каждый день. Shall we name some of the preparations? Ну-ка, назовем некоторые из этих блюд. We might as well. Put your hand up and I'll point to you. Пожалуйста, сначала поднимайте руки, я буду показывать, кто будет говорить. Sabji. Sabji with ghee. Да, сабджи наги. And spices. И со специями. Lots of spices. С кучей специй. Sweet rice. Sweet rice. Сладкий рис. Еще. Поднимайте руки. Я буду... Laddu. Ладу. Come on. Давайте, поднимайте руки. Huh? Samosas. Самосы. Burfi. Бурфи. Quick, come. Давайте, еще, быстрее. Thousands of them. 1000 же блюд. Huh? Milk. Молоко. Kheer. Кир. Kheer. Everyone has to say a prep, otherwise. Каждый должен поднять руку. Gulab jams. Гулаб джамуны. Так, ну. Что ты, мат, уже паси? Huh? Pakoras. Паквары. Rasgullas. Khichdi, yes. Prabhupada said khichdi is a poor man's feast. И Шилапад говорил, что китри – это пир бедняка. Who hasn't said yet? Кто еще не называл ни одного блюда? Поднимайте руки. Yes. Chapatis. Чапати. And what's the other bread? А еще другой ветвь хлеба? Puri. Пури. Okay. Ну, What's всё же. your prep? А вот ваше любимое блюдо? Рис. Rice, yes. Да, рис. Not white rice. Не белый рис. Pushpan rice. Пушпана рис. Есть пушпана. Pushpan rice has got every single spice in there. It's got raisins. И в рисе пушпане там куча разных специй, все специи там есть, плюс там изюм, It's got nuts. там орехи, It's got coconut wedges. а также там кокосовый орех, It's got cheese balls. там рисовые шарики, It's got не peas. рисовые, а сырные шарики, там горох, A little bit of sugar. немного сахара. Wow. I used to make that every Sunday for the Sunday feast. И я когда там готовил такой рис на каждый воскресный пир. Yes. Well, the reason why I sighed was because I don't see these preparations today. Почему я вздыхаю? Потому что сейчас уже этого не готовят. Sunday feasts. Эти воскресные пиры, это, конечно, уже не то. It's a good job that
that Radharani is cooking for Krishna every day. It's good that Radharani is cooking for Krishna every day. Здорово, что Радхарани каждый день готовит Кришне. Because he's not going to get very much from us. Потому что от нас он не слишком много получает. White rice. Просто обычный рис белый. Sabji with no ghee and no spices. Сабжи без гии, без специй. Salad. Какой-то салатик. What else do you have? Что еще тут готовят? Potato, cabbage and carrot. Картошка, морковка, капуста. It's not the same. Не то же самое. We have to give Krishna what he likes. Нужно кормить Кришну тем, что ему нравится. And when I joined Prasad, Когда я I could probably give a whole class about the Prasad in the early days. Когда я присоединился к движению, там был такой просад, я мог бы, наверное, целую лекцию про это рассказать. Anyway, Prasad is eternal. Anything else that's eternal? Но, как бы то ни было, просад вечен. Что еще вечное? Spiritual cloth. Huh? Spiritual cloth. Yeah, the dress. Yes, Да, very наша good. одежда. Замечательно. This is another problem, Это еще одна проблема. that no one wears the spiritual dress. Никто не носит духовную одежду. I'm looking around here this morning. Is there anyone even has a dhoti, kurta and sari? Ну вот, я вот смотрю сегодня утром и никого не вижу ни в доте, ни в курте, ни в саре. One girl over here has Вон got a sari. одна матаджа. And one devotee over there has И dhoti, вот kurta. еще один прабху с той стороны. Let's give them a clap. Давайте похлопаем им. And we won't forget you. Ну, естественно, транслятора не забыть. I mean, look here. Look at this dress. Stand up. Вот, встаньте. How can you possibly beat this dress? Как можно победить такие одеяния? He is coming from Vaikuntha world. Они прямо с Вайкунхи на него свалились. You see? He's already in Vaikuntha. Он уже на Вайкунхе. And he's reminding us of Vaikuntha. И он напоминает нам о Вайкунхе. Very good. Hare Krishna. Здорово. Харе Кришна. In Ukraine, and it's even worse than here. А на Украине это еще хуже. You tell people on the program, tomorrow when you come, wear your devotional clothes and tilak. И вы говорите людям на программе: завтра все, пожалуйста, наденьте вайшнавскую одежду и поставьте тилаку. Please. Пожалуйста. Next day, И на следующий день no change. ничего не меняется. Not one person. Ни один. This is called dog stubbornness. Это называется просто ослиное упрямство. Dog stubborn. Просто ослиное упрямство. The preacher asks humbly, can you wear some devotional dress? Can you wear some tilak? At least wear some tilak. И проповедник просит: пожалуйста, наденьте вайшнавскую одежду, поставьте тилку, ну хотя бы тилку поставьте. You know, you put me up in this seat to Вот give a class. меня сажают на такое возвышенное место, чтобы я прочитал лекцию. Okay. Ну хорошо. So you're asking me to give a class. Вот вы просите меня прочитать лекцию. So you can be inspired. Это значит, чтобы вы вдохновились. But what about you inspiring me? Но как, а что насчет того, чтобы вы меня вдохновили? This morning during the Jaya Radha Madhava prayers, I felt like stopping and saying, hey, come on, let's try again. И сегодня, когда я пел Джайрадха Мадхава, все так уныло пели, что я хотел остановиться и сказать: давайте-ка по новой начнем. It's not a one-way system.
this association is two ways. I may try to inspire you, but I would like you to inspire me also to speak. И общение – это улица с двухсторонним движением. Я готов стараться вдохновлять вас, но мне нужно также какое-то вдохновение с вашей стороны. We're all interdependent on each other. It's not that I am sitting up here, I'm so special. Мы взаимозависимы. Не то, что я тут сел на висасану, и я такой особенный. I'm just following some Vaishnava etiquette and the etiquette of the Bhagavatam class. That's all the reason why I'm up here. Otherwise, I'm in the same boat as you. Ну вот это просто такой этикет, что вот я, когда дают Бхагаватам, я сажусь на вьясасану, на самом деле мы все на одной лодке. So let's not lose touch of these eternal principles and practices. Поэтому давайте не будем терять вот это контакт с вечными предметами. Are there any more sat activities? И чтобы было больше деятельности сад. Mm-hmm. Devotional service. You read my mind, because as soon as I said, is there anything more, I was thinking, well, someone should say devotional service. Вы, похоже, умеете читать мысли, потому что как только я сказал, назовем еще какие-то вещи вечные, я подумал, наверное, преданное служение. Devotional service is eternal. Да, преданное служение вечно. Don't think that any of the activities that you're doing are insignificant. Very, very, very significant. И не думайте, что какое бы то ни было деятельность, служение, которое вы заняты, оно является чем-то незначительным. Любое служение очень и очень величественно. Because you're doing it for Krishna. Потому что оно делается для Кришны. And Krishna is eternal. И Кришна вечен. Anything else? Еще что-нибудь? Yes. И что последнее? Radha Krishna services, eternal Krishna Radha services, eternal, and temples are eternal. Yes. Да, Absolutely. совершенно верно. Thank you. Спасибо большое. Book distribution. That's devotional service. Ну, это преданное служение. Tilak, yes. Tilak Да. is eternal. Тилака вечный. Actually, wearing tilak, it's explained that the reason why we wear tilak is so that we can easily identify the body as the temple of the soul. И описывается, почему мы носим тилаку, потому что это позволяет нам легко отождествить тело, наше тело с храмом Вишну. If you don't wear tilak, Если вы не носите тилаку, then you could think that you are your body. вы можете подумать, что вы являетесь телом. But wearing tilak reminds you that your body is the temple for the self, the soul. Но если вы носите тилаку, то это напоминает вам, что тело – это храм, в котором находится душа. Just like you have decorated this temple, Потом тому, как вы украшаете этот храм, yeah, without the decorations, it doesn't really look like a temple. и если бы не было этих украшений, то это помещение не выглядело бы как храм. So you decorated it. Поэтому вы его украшаете. And it's even just some markings on the pillars just makes it that much more. Yes, this is a temple for the Lord. So similarly, our body with the tilak is a temple for the soul. Даже вот эти рисунки на колоннах, они уже привносят определенное настроение, что это храм Господа. Точно так же тилака, нанесенное на тело, говорит нам о том, что это храм Господа. Anything else? Еще? Parampara is eternal. Парампара вечная.
Spiritual master and relationship with spiritual master. Very good. That's eternal. Да, духовный учитель и отношения с ним, да, вечные. Кто? Lord's instructions. The instructions are eternal. Да, наставления Господа вечные. Про Кришну. All the jewels. No, Jivas. Ah, jivas. Okay. Yes. Да, дживы тоже вечные. Санкиртан. Sankirtan. Санкиртан. What about the instruments? А что насчет инструментов? Yes. Да, Is there музыкальные. Mentions of Balaram. Говорится, что они являются проявлением Баларамы. So you shouldn't have it directly on the floor. Поэтому не следует их класть прямо на пол. Yeah. It should always be on some mat at least. То есть, по крайней мере, должна быть какая-нибудь постилочка. Okay, so we could probably mention other things. Ну, скорее всего, можно было бы перечислить еще какие-то вещи. In fact, what about this microphone? А вот что вот насчет этого микрофона? Is it eternal or not? Он как, вечный или не вечный? Huh? He's manifested in each Kali Yuga. The microphone. Yeah. Anyway, the thing that I was going to say was that anything that's used in Krishna's service becomes sat. То, что я хочу сказать, что все, что мы используем в служении Кришне, является сад. So the building becomes sat, the И- paraphernalia within the building becomes sat. Здание становится сад, все, что находится в здании, становится сад. Our bodies, which are material elements, but they also become sat. И наши тела, которые вроде сделаны из материальных элементов, тоже становятся сад. In fact, everything is Brahman. The only reason why it becomes material is because it's used separately from Krishna. На самом деле все является браманом. Почему это становится материально? Потому что используется отдельно от служения Кришне. So, my question then is, are we lucky or are we not? И хотел бы еще вас спросить, как мы счастливы или же мы нет? Что-то как-то неубедительно все звучит. Все так задумались. 3, 4. Yes. Молодцы. You see how we just... Посмотрите, как все очень уныло. Haribol! Нужно вопить от счастья. We're so lucky. Мы так счастливы. Lucky, 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 lucky. Счастлив, счастлив, счастлив. That's what the word, the golden word outside there. Lucky, 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 lucky. The golden word. The golden word outside in the material world is, will I be lucky? Will I be lucky? Ну вот люди в материальном мире они говорят, что я буду счастлив, я буду счастлив. We're not just lucky. Мы не просто счастливы. Luck is just by chance. Ну, удача это как шанс, какой-то просто вероятность. We're receiving the causeless mercy of Shri Shri Gaura Nitai. На самом деле мы получаем беспричинную милость Шри Шри Гаура Нитай. That's not just luck. Это не просто удача, That's mercy. это милость. It's different. Есть разница. When something happens to a devotee, we don't, well, we used to in the old days, we used to come up to the devotee and say, И когда с преданным что-то происходит, мы вот раньше подходили к нему и говорили,
That's your karma, Prabhu. Ну, это просто твоя карма, Прабху. Mhm. Nowadays you don't hear that so much because we're wised up. Сейчас этого не часто услышишь, потому что сейчас мы уже стали поумнее. But we could do here, that's okay, Prabhu, it's Krishna's mercy. Сейчас мы говорим, ну, Прабху, все нормально, это милость Кришны. So this is the difference. Чувствуете разницу? And material life, it definitely is your karma. И в материальной жизни у людей определенная их карма работает. But in spiritual life, it's all Krishna's special mercy on us. Но в духовной жизни все, что с нами происходит, это особая милость Кришны. Whatever it is, it's Krishna's mercy. Что бы с нами ни происходило, это все милость Кришны. So in this verse, it's talking about a devotee who could possibly fall down from spiritual life. И в сегодняшнем стихе говорится о преданном, который может пасть в своей духовной жизни Because of bad association. из-за дурного общения. Maybe he's chanting Hare Krishna mantra, but he's also watching the television. Возможно, он повторяет Харе Кришна мантру, но еще и телевизор смотрит. Or some Hollywood movies. Ну что там в Голливуде, какие новинки? Or he still has some association with non-devotees. Или у него есть какое-то общение с непреданными. And he has maybe some strong material desires and breaks one of the principles of spiritual life. И, возможно, у него есть какие-то очень сильные материальные желания, он нарушает какие-то принципы преданного служения. Whatever the case, sometimes devotees will give up the practice of Krishna consciousness, having already tasted the sweetness of Krishna's lotus feet. По каким бы причинам это ни происходило, да, преданный он оставляет преданное служение, но он уже испытал сладость его. So Prabhupada says such devotees don't become karmis. И Шилпада говорил, что такой преданный никогда не станет карми. They don't become like the fruitive workers. Они не станут теми, кто работает ради плодов. Yeah, they have fallen down because of bad association, but within their mind and heart, because they've had a taste of Krishna consciousness, they can never forget Krishna and His service. Он говорит, что они пали из-за дурного общения, но в своем сердце, в своем уме, благодаря тому, что у них был этот вкус преданного служения, они остаются преданными. There's something that comes to my mind that there was one, I won't mention his name, but he was a big devotee in ISKCON back in the early days. И вот мне сейчас приходит на ум, был один очень известный преданный в ранние дни ISKCON, я не буду называть его имя. And he left ISKCON. И он ушел из ISKCON. But he had a problem because he couldn't forget the devotees and the service. Но у него были трудности, поскольку он не мог забыть ни преданных, ни служения. And he even went to a psychiatrist. И он даже отправился к психологу. Can you please help me? Можете мне помочь? I'm trying to forget Krishna, ISKCON and the devotees. Я пытаюсь забыть Кришну, преданных и ISKCON, But I can't. но не могу. So I'm asking for some help. Поэтому мне нужна ваша помощь. And even that psychiatrist could not help him. И даже психолог не смог ему помочь. Yeah. He had already tasted the nectar of Krishna's lotus feet. Потому что он уже почувствовал, испытал нектар лотосных стоп Кришны. And he's back in the material world, but he's not like a fruitive worker. И хотя он вернулся в материальный мир, к материальной деятельности, но не стал карми. He no doubt has to go through some lessons. He no doubt has to go through some lessons. Но несомненно, что ему придется получить какие-то уроки. But even the lessons are for his purification. Но даже эти уроки необходимы для его очищения. This is Krishna's promise and relationship with his devotees. He will never, ever turn his back on
anyone who has done some service. И это обещание, которое дает Кришна, что тот, кто служил ему, к нему он никогда, от такой личности он никогда не отвернется. Mm. Prabhupada explains it's like a spiritual bank account. Any service that you've done, it's like putting money into the spiritual bank account. И Шрила Прабхупада сравнивал это с духовным банковским счетом. Любое служение, которое человек не совершал, оно помещается на этот банковский счет. So even the spiritual bank account is not like the materialistic bank account. Но даже духовный счет в банке, он не такой же, как счет в материальном банке. In a materialistic bank account, there is withdrawals, and you credit, but you can withdraw something too. In a materialistic bank account, you can put money in, but you can also take money out. Но и в материальном банке вы можете класть деньги на счет и можете их снимать со счета. But in a spiritual bank account, there's no withdrawals. You can't take anything away. Но со своего духовного счета вы ничего не можете снять, то есть он никогда не уменьшается. It's always there. Он только увеличивается, он всегда остается. Eternally there. Вечно на вашем балансе. It's there eternally. You have done this for me. I will never, ever forget you for that. И Кришна говорит, что если ты что-то сделал для меня, я никогда не забуду этого. So that's special. Вот это особенно. When Prabhupada was giving a class one day, I don't remember where it was, suddenly one bum, homeless bum, walked in and came right up to Prabhupada and offered him some toilet paper. И на 26-й авеню Шрила Прабхупада там проводил программу, и вдруг вошел какой-то бомж бездомный и принес Шриле Прабхупаде туалетную бумагу. And Prabhupada accepted it. И Шрила Прабхупада принял ее. And then he walked out. И после этого бомж ушел. And he told the devotees, you see, he has now started his spiritual life. Шрила Прабхупада сказал, посмотрите, вот он начал свою духовную жизнь. Just an insignificant piece of service like offering toilet paper that has connected him with the eternal aspect of Krishna consciousness. И он сказал, такая ерунда, человек просто принес туалетную бумагу, и это привело его в соприкосновение с вечным аспектом служения Кришне. This is how special Krishna consciousness is. Вот настолько удивительно, особенно сознание Кришны. Just sitting here today, listening and speaking Srimad Bhagavatam, Просто находясь сегодня здесь, слушая Бхагаватам и говоря Бхагаватам, so many drops of mercy are falling on your heads. столько капель милости падает на вашу голову. Do you feel them? Чувствуете, как течет? Huh? Do you feel? Чувствуете? 3-4. Да. We're certainly not wasting our time Безусловно, мы не впустую тратим свое время. by regularly hearing the Srimad Bhagavatam and rendering service to the pure devotees. All that is inauspicious in the heart is practically destroyed. И благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, служению преданным, практически все неблагоприятное уходит из нашего сердца. Loving service unto the glorious Lord becomes established as a fact. И служение непогрешимому Господу становится становится постоянным в нашем сердце. So just like a mother is encouraging the child. Come on, now walk. Как подобно матери, которая подталкивает своего ребенка, давай,
And the Иди. child is, walking towards the mother. Ребенок не уверен еще, идет по направлению к маме. Yeah. Okay, try again. Давай еще разок, еще шажок. He's running to his mother and then boom, Он идет к маме и падает. he falls down. Падает. Does the mother say, you didn't do that properly, did you? И как вы думаете, мать будет так на него смотреть с презрением и гневом? Ну чё, нифига не можешь сделать. You're useless. Бесполезный. You will never walk again. Никогда не сможешь ходить. No, she doesn't. She encourages. It's okay. Нет, она вдохновляет. Ну, ничего страшного. Stand up and try again. Давай, вставай и снова попытайся. This is like Krishna. Вот Кришна такой. Doesn't take fall down too seriously. И он не воспринимает очень всерьез наше падение. Of course, Разумеется. if you purposely fall down, Если вы намеренно падаете, if you do it in a premeditated way если вы заранее все продумали, and think that it's okay because I'm chanting Hare Krishna anyway, вы думаете, ну, ничего страшного, потому что я повторяю Харе Кришна. Krishna doesn't like those. He may forgive once or twice, but 3 times? Ну, Кришне это не нравится. Он может раз простить, другой, но 3-й раз. So these kind of pretenders, they're not serious. Вот такие притворщики, они не серьезны в своей жизни духовной. There was once in London 2 men that came to the temple. They were very strange fellows. И однажды в Англии 2 парня пришли в храм. Такие странные ребята были. They were unusual fellows. И необычные. They didn't look like your average person coming in and asking to be a devotee. Вот они не были похожи на среднестатистических людей, которые приходят в храм, чтобы стать преданными. But these 2, they came and said, we want to be devotees. Они пришли и сказали, а вот мы хотим стать преданными. And of course, most of the devotees said, oh, Jai, Hari Bol. И, конечно, большинство преданных стали кричать «Джай Хари Бол». But there was one Prabhupada disciple. Но там был один ученик Шрилы Прабхупады. He was looking at them. Он посмотрел на них пристально. He had more experience, У него уже был большой опыт. And he suspected that they were not exactly truthful. И ему показалось, что они не очень искренни. So he contacted the police. И он связался с полицией. And the police came. И полиция приехала. And they arrested these 2 guys. И повязала их. Because they were fugitives on the run. Потому что они были, как сказать, в бегах. They were fugitives. Yeah, they wanted to. They thought they were discussing. We found out later that they were discussing where can we hide. We've done something wrong and we need to hide from the police. И вот мы потом позже мы выяснили, что вот они там что-то там набедокурили и между собой обсуждали, где бы им спрятаться. Полиции. One of them said, "Well, what about the Hare Krishna temple?" И один из них предложил, почему бы нам не пойти в храм Харе Кришна? They'll never find us there. Нас там никто никогда не найдет. But Krishna, he is in the heart, and he will find you. Но Кришна находится в сердце, он везде вас найдет. And he inspired this devotee И он вдохновил преданных. to have them arrested. Сдать их полиции. So this is an example of someone who's not serious. Это вот пример тех, кто не сильно серьезный. But as long as one is serious, then Krishna is very, very appreciative of any service that is rendered.
Но если кто-то серьезен, кто-то искренен, то Кришна очень ценит это служение. And there's an English saying that failure is the pillar of success. Есть поговорка на английском, что неудача является основой успеха. Ну, можно сказать по-русски, может быть, за одного битого двух небитых дают. You're allowed to fail. Ну, allow. Yeah, it's bona fide. Ну, то есть, на самом деле, вам позволено падать. If you're sincere, but due to past association or some association at present, that you fall down, like it's like a mistake that you've made, serious mistake, and you've realized that mistake, but you couldn't do anything about it, you just fell down. Если вы искренне, но в силу дурного общения, каких-то старых привычек, вы совершаете ошибку, серьезную ошибку, вы знаете, что это плохо, но ничего не можете с этим поделать и падаете. Yeah. That's the failure is the pillar of then you being successful because you learn from your mistake. Но за одного битого двух небитых дают, потому что это даст вам определенный опыт, чтобы не совершать эту ошибку снова. Bhaktisiddhanta, when he was a little child, he took an offering of mangoes and started eating before the Lord. And he made a vow that I will never eat a mango again. So he learned from his mistake by making a vow not to eat a mango again. И когда Бхактисиddханта Сарасвати такой был маленьким ребенком, он съел манго, которое еще не было предложено Господу, и он принял обет, что никогда в жизни больше не будет делать манго. То есть вот он сделал такой вывод из своей ошибки. Yeah, so until we properly balance, there will be this tendency to do some service for Krishna, but also do some service for Maya. И прежде чем мы достигнем опыта и такого равновесия в духовной жизни, у нас будут определенные склонности и служить Кришне, и делать что-то отличное служение Кришне. But as long as we're sincere, Krishna will eventually arrange it that we are giving up that stale taste of Maya's world and just accept the sweetness of Krishna's lotus feet. Но если мы искренне, то Кришна устроит так, что в конце концов мы откажемся от этого затхлого вкуса материального мира и назовем себе вкус духовной жизни. So, in conclusion, please continue the fight. И в заключение хочу сказать, не оставляйте борьбу. You have the Supreme Personality of Godhead as your best friend, Верховная Личность Бога на вашей стороне, как лучший друг, who is guiding you through this ocean of material existence. который ведет вас через этот океан материального существования. At least his representatives are guiding us. По крайней мере, его представители ведут нас. And there's every reason why we should not there's every reason why we should there is every reason why we should not there's every reason for going back home, back to Godhead. У нас есть все, чтобы вернуться в духовный мир. We should not doubt. И у нас не должно быть в этом сомнений. Hare Krishna. Yes. Вначале в комментарии там Шрила Прабхупада говорит, что если преданный достиг успеха в преданном служении, то есть что является успехом в преданном служении. И второе, это личный вопрос, я хотел спросить, чтобы Прабху рассказал какой-то опыт личной встречи с Шрилой Прабхупадой. То есть, если преданный достиг успеха, в чем заключается успех? В чем заключается успех преданного служения?
Все слышали вопрос, никто не слышал вопроса. А Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что вот если преданный достиг успеха в духовной жизни, в преданном служении, то что имеется в виду достиг успеха? И второе, это расскажите о вашем общении со Шрилой Прабхупадой. In the beginning of the purport, Srila Prabhupada said that if devotee is successful in his devotional service, what this success means? What does it mean, successful? What does he say? He said that Srila Prabhupada said in this is 1, 2, 3, 4 sentence. If one is doing like this and he gets success in devotional service. Is it the end of the paragraph? No. It's fourth sentence, about fourth sentence. If one is doing like this and obtains success in devotional service of the Lord, this is very good. Yeah, so he's saying here that we're indebted to so many persons. Ну, тут говорится, что да, человек, он обязан многим. It's only natural that there are so many persons giving us so many things. Ну, это естественно, потому что многие нам много чего дают. So, to some extent, we're in debtors. Ну, и в этой как бы степени, в этой, как сказать, мы в долгу перед ними, вот в этой степени. So the material occupation or duties is to try to repay those debts. И все обязанности материальные, они сводятся к тому, что мы выплачиваем этот долг. Sometimes our parents come and say, hey, you know, I'm getting old, you need to look after me. Иногда родители говорят, ну вот мы уже состарились, ты должен о нас позаботиться. Which is, you know, they've looked after you, and then it's only natural that you should look after them. Естественным образом они заботились о вас в детстве, и, соответственно, в старости нужно о них позаботиться. Anyway, it's listed so many different debts to the demigods, and so many different. Перечисляются разные долги перед полубогами и так далее. But one can relinquish all these duties if one takes to the shelter of lotus feet of Krishna. Но человек может не выполнять все эти обязанности, если он принял прибежище от стоп Кришны. So if one does so and is successful, если человек делает это и он достигает в этом успеха, then there's nothing to blame on your part. Тогда вы ни в чем не виновны. That's what it's saying. Вот о чем говорится. Prabhupada is saying here that don't take Krishna consciousness so lightly. Но Шрила Прабхупада говорит, что не следует легковесно принимать сознание Кришны. Okay, so you've made the sacrifice to give up your material duties and responsibilities. Вот вы сделали эту же жертву, принесли в жертву ваши материальные обязанности и ответственность. But you have another duty now and responsibility. Но у вас появились другие обязанности и другая ответственность. And that is to be Krishna conscious. И мы должны стать сознающими Кришну. And that's why I was saying that I felt like stopping my Jaya Radha Madhava prayers, because I felt that you were not doing your duty enough by inspiring me.
Именно поэтому я вам рассказывал, что когда я пел Джайрата Мадхава, я хотел остановиться, и потому что я почувствовал, что вы недостаточно хорошо выполняете свои обязанности по вдохновлению меня. You can always tell when you're in the association of those devotees who really want to do their duties of Krishna consciousness successfully. Вот. What first? You always know when you're in the association. You can always tell because of the enthusiasm. И когда вы соприкасаетесь с преданными, который выполняет должным образом свои обязанности в сознании Кришны, поскольку он все время в энтузиазме, это легко увидеть. Prabhupada said, attention to details is the sign of Krishna consciousness. Шилапада говорил, что внимание к мелочам является признаком сознания Кришны. Think about that. Attention to details is the sign of Krishna consciousness. Подумайте об этом как следует. Внимание к деталям является признаком сознания Кришны. What does it mean? Что это значит? In the old days when Prabhupada was about to arrive somewhere, the devotees would be finishing off the temple room or whatever for Prabhupada's arrival. И в старые добрые времена, когда Шрила Прабхупада приезжал куда-то, преданные, они как следует подготавливали храмовую комнату. And right up to the last minute, И вплоть до последней минуты, когда Шрила Прабхупада уже входил, devotees are running up and down doing all kinds of things. они все бегали как сумасшедшие, чтобы все сделать должным образом. You know, we have this kind of fever that, oh, Prabhupada's coming. И была такая лихорадка. Шрила Прабхупада приезжает, Шрила Прабхупада приезжает. And that was the call we needed to hear to be able to be ready. Мне не нужно было там делать призыв, вроде мать зовет, чтобы все были готовы. Prabhupada's coming! Достаточно было крикнуть: Прабхупад едет. So whatever you were doing, И все, что вы делаете, you then had to stop. все прекращалось. And there was always one cupboard where you just, throw everything in quickly, so out of the way. Ну вот, и там был просто один шкаф, в который мы все запихивали, чтобы не мешало. So Prabhupada would come in, И Шрила Прабхупада заходил and he would look around, и смотрел вокруг. and he would take his darshan. He would take his darshan. И получал даршан, He would bow down to кланялся божествам, look at the deities, смотрел на божества and then look around again. и снова смотрел вокруг And then he would say, и говорил. what's behind that door? И спрашивал, что вот за этой дверью. Nothing, Prabhupada. Ну, на самом деле там ничего нет, Шрила Прабхупада. Open the door. Ну-ка, откройте-ка ее. It's like you get given a room. Let's say I'm a visitor and they say, oh, you can take this room. So as a visitor, I'm looking around, okay, nice room. Ну, вот как, например, я куда-то приезжаю, говорят, ну, вот это вот для вас комната, я захожу, ну, да, хорошая комната. But if I wanted to see exactly to the degree that people appreciate my visit here, I could then go into details in this room. Вот, но если я действительно меня интересуют эти люди, как они меня принимают, я буду смотреть всякие мелочи, рассматривать в этой комнате. There's a bookshelf, so I could put my finger along the bookshelf and see if there's any dust. Ну вот смотрю, если там книжная полка, я там проведу пальцем по ней, нет ли там пыли. This is details. Это вот некие мелочи. I was in Siberia last summer, В прошлом летом я был в Сибири, in East Siberia, and I was so impressed by the management of the festival. я в Восточной Сибири, меня поразил менеджмент там на фестивале. And they had arranged everything to the last, in England we say, to the last toothpick. И
они там все настолько тщательно организовали, ну просто до всякой мелочи. And yeah, they asked me to say something after the festival, you know, what I felt, and I honestly told them that I'd never been to a place before where I was welcomed so much that you went into details for our comfort. Вот, и меня попросили в конце фестиваля сказать пару слов о фестивале, и что я думаю. Я сказал, что я еще не был ни в одном месте, где бы меня так радушно принимали и учли все тут до мельчайших деталей, все необходимости, все, что мне необходимо. This is Krishna consciousness. Вот это сознание Кришны. So whenever you're doing anything for Krishna, you can do it 10%, 50%, 75%, or you can do it 100%. If you do it 100% perfectly, that is details. И что бы вы ни делали в служении Кришны, вы можете делать на 10%, на 50%, на 75%. Можете делать это на 100%. И на 100% это значит, что вы учитываете все мелочи. So if the Bhagavatam is an eternal activity to please Krishna, и слушание Бхагаватам – это вечная деятельность, которая доставляет удовольствие Кришне. And to purify our hearts. И очищает наши сердца. Jaya Radha Madhava Kunja Bihar. Вот так вот. You can do the same. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. But you get the point, right? Но вы поняли, о чем я говорю. Do it from the heart. Это должно идти из сердца. Not from the head. Не из головы. Oh, another Bhagavatam class. О, Бхагаватам. Wow, another eternal activity. О, еще одна вечная деятельность. Haribol. Харибол. Right? Да? Did that answer your question? Ответил я на ваш первый вопрос? Now. Сейчас? Small story. Okay. Ну ладно. Small story. Вот такая маленькая история, коротенькая. This was 2 weeks before Prabhupada departed. Это было за 2 недели до ухода Шилапрабхупады. In Vrindavan. Во Вриндаване. We were visiting his room because he wanted us to come and have kirtan. Мы посетили его комнату, поскольку он хотел, чтобы мы вели киртан. Yeah, because he was only lying in bed. Поскольку он лишь лежал на кровати. He had not eaten for many months. И в течение многих месяцев он не ел. So he requested the disciples to come in and sing. И он просил учеников приходить и петь киртан к нему в комнату. So one morning I was chanting with the harmonium some Bengali tunes that I had learnt. И вот однажды утром я там сидел и играл на гармонии один бенгальский мотив, который я недавно узнал. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, good. Неплохо. So then, after some time, I was thinking, Prabhupada's probably not liking this because he never taught us this tune. И через какое-то время подумал, что Шриле Прабхупаде, наверное, не нравится, что я этот мотив пою, потому что он нас ему не обучал. I was thinking like that. И вот я так подумал. So I stopped. И я остановился. And I told this other devotee next to me, you sing. И я попросил преданного, который сидел рядом со мной, ну, теперь ты пой. Then Prabhupada called his servant И Шрила Прабхупада позвал своего слугу. in his very faint voice. He called his servant. Очень таким тихим, прерывающимся голосом он позвал своего слугу. And he asked his servant who was singing И он спросил его, кто там пел сейчас, before the devotee who's singing now. перед тем преданным, который сейчас поет. And the servant said it was Dkhirashanta Brahmachari. И слуга сказал, ну это был Дхирашанта Брахмачари. I heard my name. И я услышал свое имя. Thought, oh, I'm in trouble. И подумал, ну все, попал. But to my surprise, Prabhupada said to the servant, tell him to continue leading. Но, к моему удивлению, Шрила Прабхупада сказал, скажи ему, чтобы продолжал петь киртан. Haribol. Харибол. So I felt, well, it was two things. I felt naturally very privileged that Prabhupada asked me to continue chanting. И, естественно, там я подумал две вещи. Естественным образом я почувствовал, что привилегия такая мне выпала, что Шрила Прабхупада просил, чтобы я пел киртан. But it was also a confirmation that, as many tunes as there are, you just chant Hare Krishna with those tunes. А второе, я понял, что существует множество мелодий, на которые мы можем петь Харе Кришну. So Govinda, Это было подтверждение. Govinda Maharaj, he's constantly searching out for new tunes. Говинда Махарадж, он постоянно ищет новые мотивы, And there are other kirtaniyas too. а также и другие киртанисты. And then, some days later, И через несколько дней I was in the kirtan я был на киртане in Prabhupada's room, в комнате Шрилы Прабхупады, and his servant was massaging Prabhupada's back. Prabhupada was sitting up, и Шрила Прабхупада сидел, а его слуга массировал ему спину. and the devotee servant was massaging Prabhupada's back. И слуга Шрилы Прабхупады делал массаж спины. But then there was an emergency meeting, and this servant was asked to attend the meeting. Но там было какое-то срочное собрание, и слугу попросили присутствовать на этом собрании. So he informed Prabhupada that he was going to ask someone else to massage his back, and Prabhupada agreed. And then he picked me, and he showed me how to massage Prabhupada's back. And he said, Dkhirashanta Brahmachari will massage your back, Prabhupada. И слуга сказал Шриле Прабхупаде, что вот он должен будет подключиться, и что он попросит кого-то другого сделать массаж Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада согласился, и тогда слуга позвал меня и показал мне, что нужно делать. Сказал, что вот Дхирашанта Брахмачари продолжит массаж. Just go like this very lightly because there was no muscles, skin and bone, basically, and I had to be very careful. Ну вот я очень мягко делал массаж, очень осторожно, потому что там практически не было уже мышц, только кожа и кости. So in Prabhupada's final lila, the mercy was open to everyone. Anyone could actually come up while Prabhupada was lying down and massage his feet. И вот в этой заключительной лиле Шрила Прабхупада он
был очень милостив и позволял всем оказывать служение себе. Каждый мог прийти и массировать Шрилу Прабхупаду. But I was privileged to also massage his back. Но у меня была такая привилегия делать массаж спины Шрилы Прабхупады. Is that okay? Нормально? So we'll finish there. Srila Prabhupada ki, Jai. Srimad Bhagavatam class ki, Jai. Jai. Gaura Premananda. I have your containers. I didn't bring them with me. I should have brought them with me. Are you coming on Sunday? Shivacharma found something as a replacement. Huh? Shivacharma found some containers as a replacement Oh, for original one. you mean to say that she doesn't need these anymore? То есть он не нужен? Нет, он как раз She doesn't. такие же дали, поэтому. 'Cause I w- She got similar containers. okay, because I can't bring them on Sunday. Потому что you can't, but you can. Бедный. Что сказал, что он может принести. Да, нет, они весь телефон. О, Экадаши? Экадаши? Sweet balls. Дорогие преданные, подходите, пожалуйста, за Маха Прасадом.